Li. Como assim meu microfone tá sem áudio? Ele só está calado, é diferente, Streamlabs. Se ele tá calado, ele não capita. Simples. Seria um poder ver os dois chats num só mês. Duas lives. Tem que testar ainda, ver se o PC aguenta. Acho que não aguenta porrada, não. Eu ainda tô achando que é muita porrada duas lives. Yeah! Much better now that we're out of the cold. Oh, thanks for taking such good care of Paimon. Honestly, she feels kind of bad for throwing a wrench in the works. If this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. But instead, we're stuck here waiting for a doctor. You're right. No need to push ourselves too hard for no reason. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so far and try to figure out what to do. Obviously, the million more question is, what is this Aritza plan? Sure was. And so far, we've learned that in addition to the 7 Gnosis, O her plano da also Tsareza. requires a ton of energy. O grande plano da Tsareza. But we won't get just if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. To be honest, what we're really lacking right now is information. The kind of information that only the higher-ups in the government would know. Not word on the street type of info. Paimon can think of a few people who might be able to help us. But... Right. Então todo mundo fato e eles não vão falar isso pra gente tão fácil. Which side we're on. So, it's unlikely they tell us anything confidential about the Tsaritsa's grand plan. Salve Start Administrator. Yeah, fair point. Besides, that Gloopov place is right nearby. We've got nothing to lose, so it'd be a waste not to go. There's gotta be someone there willing to talk to us, right? Maybe Arlecchino or Cendrone? Or possibly Tartaglia. But it's unlikely we could sweet-talk Arlecchino. Let alone Cendrone. She basically told us to stay in our lane already. Yeah, faz sentido. the last time was all the way back in Fontaine, right? Too bad we missed him in Nodcry. Apparently, he came to help out. Hello. Is there a traveler in Paimon in there? That's Alosha. Come in! O Alyosha. O Alyosha. Pera aí, eu vou fazer um negócio que eu já volto.
I see. So you're my patient today, yes? And you're, Faye, I presume? Sure either, but she's definitely not the same kind of Fae as the ones we saw at the train station. Is that gonna be an issue? Not exactly. It's just, I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than even the healthiest and most long-lived of humans. But don't worry, I do have some experience treating Fae. I've even diagnosed plenty of cats and dogs in my time. Safe to say, I have a fairly eclectic range of expertise. It'll be fine. Trata Paimon de basically the tudo. same as a human. Right? We're no different when it comes down to it, are we? More like you don't... Now... Okay, vital signs are good. Test results are all within normal ranges. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. I can give you some medicine to tide you over, but as long as you rest properly for the next couple of days, you should feel better. Make sure to keep an eye on your temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, or if your symptoms don't improve, just contact me again. Sounds like there's no cause for alarm. Thank you, Doctor. You're very welcome. Just doing my job. Take care. You heard the doctor. Best you rest up here for a couple days. No sightseeing for the time being. All right, then. I have to get back to it. If you need anything else from the doctor or me, go to the Hunter Trade Station in Zolny. The boss there knows how to reach me. Hey, no big deal. You saved my life in the Shadow Realm. This is the least I could do. See you around. Faz sentido. Alright, time to find Child and see what he can tell me. Vlog Lupov para ver Child. Tenho minhas dúvidas se ele vai falar alguma coisa de útil. Ou se vai ser Trevor, lute comigo pela 50ª vez. Ele tem uma tara por brigar? Uma cartinha da nave. Alguém mandou solicitação de amizade, filho. Ah, tá. Um estranho gente boa ontem que tava jogando em off. Cara, ele é um estranho gente boa, tá ligado? Ele chegou, farmou o item lá que ele queria e... Esse aí foi brabo, que esse momento sumiu. Farmex Fazex, né, que falam. Tá porra, filho. Caralho, carregou o mapa todo, mano. 3D. Ai, velho, pelo amor de Deus, mano. Lisinho! Lisinho, mano. Try and stop me! O pessoal não está tancando duas lives, não. É o que eu acho, pelo menos. Full throttle!
Só por sacanagem. Rev the engines! Bora ver se o Child falou alguma coisa. Hold on. Please display your invitation letter or permit. Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply. Might I ask who you're hoping to visit? Another one who thinks the rules don't apply to them. But I have to go through the motion. Wait a moment. I'll pass on your message. Lord Child is a busy man. He's probably not in Glupov at present. If I were you, I'd cut your losses. No point waiting any longer, even if you two are old friends as you claim. Please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their official duties. Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us, Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's his first time in Snezhnaya, so it's no surprise that he doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings, No, Lady Marionette. No, Whew. That was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Under the weather? That's hard. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry. Has she seen a doctor? I can get you one if you need. All right then. Well, let me know if you run into any other problem. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard that an old friend of Tartaglia's, and as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov, I couldn't help but take pity on the poor soul who was waiting outside in vain. Well, I felt our time working together in Nodcry warranted some courtesy. I couldn't exactly Poxa, eu não lembro de stick it out Fontaine. here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of Glupov wouldn't allow it, and as a harbinger, on the plus side, Snezhnograd actually has some class. Unlike Nosha Town. Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can your treat, of course. Because I already wasted one perfectly good cup. Try and stop me! Nem lembro qual é essa comparação de gráfico que eu meti. Ah, tá. Meu Genshin roda no médio. Rev the engines! É que o lugar é bonito, hein? Eu realmente esperava algo mais russo. Só faltou alguém, sei lá, dançando dança com saco ou algo assim. E o ferreiro daqui é um fei. Ok, minério Kresnik, então que eles usam para fazer as armas. Diagrama, fonte de ignição, pacto de gelo e neve, lâmina da redenção, ecos do coração, canção da vigília. E agora todo lugar de ferreiro tem essas coisas buchas aqui, ó. Virou regra já, filho. Tem um item bucha. Try and stop me!
I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia, per se. You just want information. Wanna take a guess? Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnograd Vecha by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. Não é incomum eles ter sorvete numa terra de gelo. They'll be discussing yet another extension to Project Stuja. It's basically all anyone cares about in the Vecha these days. Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the jester, Piero, before leaving for Natlan. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key people were reassigned to Tartaglia. I guess he'd already prepared to leave us for good all the way back then. But Piero didn't reveal the contents of the... That was his reaction, too. Why, he'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. But he occasionally brought Tartaglia along to my tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the rest of us, I mean my tea party regulars. Arlecchino, Rosaline, and... actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liu-S situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero, Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity... Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why he knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. Troops between them, they'd be more powerful than ever. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Exactly. Piero also needed to back a harbinger as soon as possible. And, all things considered, Tartaglia was the best choice. Even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time, he and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. I'd say Capitano made a good judgment call. Anyone else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. His best course of action will be to distance himself from any shady business, while still maintaining friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Besides, none of this is confidential anyway. Ask any journalist out there. They'll give you... You'll see it firsthand if you ever sit in on a session of the Snezhnograd Vecha. All the factional Having a voice in the Vecha is the only way to steer policies in your favor. So, every person in that room represents a particular interest group. Soldiers. Personally, I have no interest in political jousting. But since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vecha. He represents politics itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. Any issue that comes up, he knows how to mediate. That's what the Tsaritsa values most about him. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are, but also powerless to change it. A complex web of interests connects all parties involved, and the Tsaritsa sitting at the top adds another layer of complexity. It must... All right, I'm done carrying this conversation. Time for you to answer a question of mine. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? Huh?
Jealous? Wait. Oh, I think I know what it is. Columbina passed on my message to you, but I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? You... fair enough. It's not your fault. Anyway, just ask for my help next. Lady Marionette. What now? Can't you see? Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid Isn't it always? I've told you before. Fixing the tracks and... the equipment in Svietlolaitovka is in urgent need of maintenance. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby... Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation, but we're still facing a severe manpower shortage for both... I guess that's it then. Our tea party will have to end here. I'm the only engineer you'll need. Do you actually want to come with, or are you just saying that? Nice of you to return the favor. I'll have a couple of people look after Paimon. They can let her know that you had to step out for a while. And honestly, I'd rather have your help than anyone else's. Then let's go. You, take 2 people to Podvorye restaurant. Find his room and watch it like a hawk until we get back. If anything happens to Paimon... Yes, Lady Marionette. How exquisite. Nice and cool. Natland doesn't have places like this. Full throttle! The end of our They weren't exaggerating. legacy. This is real. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Yeah, you do that while I check the rest of the equipment. Meet me back... The show begins! I sympathize. Rev the engines! Oh, this is how it's over. I have to be getting close. Don't go any further. It's too dangerous here. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to... Ah, I see. You're the backup from Snezhnegrad. Well, I'm Odette. Good to meet you. Ah, so this is Odette. She was the first... There are 5 people trapped in the cave. Monster type... Let's go. Every...
Something's moving. This must be the monster's shadow. Looks like a tough opponent. Together, walks of the snowflakes. Stay back! Shadow me. Following thunder! Crystalline adagio. I see them. They're right behind the monster. The monster seems very agitated. It could attack at any moment. Let's make the first move. Take this! How to death. Yeah! Yeah! Together. Lightning flash! Walls of the snowflakes. Burn it down! Thank you for saving us. We'd have... Thank you. You're welcome. You should be safe now. Thank you. I've searched the area. Pretty sure the monster made a tactical retreat. Yeah, but with us here, it won't be coming back anytime. It may be small, but don't be fooled. It's lucky we got the trapped miners have been successfully... Wait, this place. There's some... What is that? I don't know. It's back? Guess it has family. This way. Run!
stop me! Everyone's accounted for. We managed to rescue them all. You really held your own today. All right then. See you around. Hello. I hear the rescue operation was a great... What brings you here, Odette? No, a Fatui mission. I happened to be nearby and heard the crash. She hasn't introduced herself then. Odette is the prima ballerina of Snezhnograd. She's quite the celebrity. If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Korailievsky troupe, they're talking about Odette and the prima donna, Vodianitsa. On top of that, Odette's also a rising Fatui star. It's looking likely she learned all her combat skills from Rosaline herself. You flatter me, Lady Marion. If she's Rosaline's protege, that makes me... Never mind. How's progress on your end, Lady Marionette? Equally successful. I finished reinforcing all the equipment. Took me a little longer without Polonia's help. Even if the heavy snowfall summoned by that monster lasts for another 3 months straight, all right, now that we're done here, it's time to get out of this blizzard. Sure, but Snezhnograd will send someone to investigate and draw up a relief plan. First, Pantalone needs to approve the budget, then Pulcinella has to sign off on the plan. That's the rough process anyway. Could take anywhere from a couple of weeks to a couple of months. Yup. The snow has eased a little for now, but there's no telling when that will change. Fuel for heating is in short supply, and relief is weeks away. It just feels like there should be a better way. Hey, quit daydreaming. Let's get back to Snezhnograd. When did you get a new sword? I found it in a cave. It handles pretty nicely. You have a strange affinity for secondhand swords. Well, if it isn't Counselor Tartaglia, Mr. Go easy on me, all right? I'm still recovering from the Hey, comrade, it's been too long. I heard you came looking for me earlier. Nice to surprise. Good to see you too, Odette. I'm guessing you guys just got back from... It went fine. How about you? Any new developments? Not really. Same as ever. Growing opposition to Project Stuja, and the usual rebuttals are starting to ring hollow. The results of the mock vote were pretty dire. Pulcinella was fuming. That's not good news. Yeah, obviously if push comes to shove, there are... Sorry, I have to ask something. Huh? Of course. It sounds to me like everyone's tearing their hair out trying to figure out how to deal with opposition to Project Stuja. But what exactly is this project's purpose? And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary... Interesting. I got... Excuse him? What is... Oh my gosh.
Are you interrogating us? It's okay, Sandrone. Let me explain. I think I understand where he's coming from. If I could, I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the Vecha because the Tsaritsa would never let me. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the capital. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, I'm from Arepasak myself. Things aren't going so swell there either. The Tsaritsa wants to create a better, creating all sorts of issues for everyone. But considering the Tsaritsa's vision for the future, these are sacrifices worth making. Maybe Sandrone and the Tsaritsa and trust her decisions. But at the end of the day, there's no way I would ever... As contentious as things can get within the Vecha, there's no the issue is that there's no way of pleasing but that is not the same thing as being blindly loyal to the Tsaritsa. No one's got their head in the In fairness to Sandrone, she rushed to Svietlo and even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as... Hey, come on. There's only so much we can say, so don't press us too hard. Look, I know how maybe you've heard already, but she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been caught. Striking that monster down will be a significant step in dealing with the present. As laser-focused as she is on realizing her lifelong ambitions, she's still... To me, that says a lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things... Thanks. I meant every word I said, though. I still think this adventurer raises a very important point. Our two harbingers have made their positions very clear. But there are many others in the Vecha who must... I think it's a very valuable quality to be willing to speak one's mind, despite the risk. You can say that again. I highly doubt we'd feel the need to explain ourselves so much if we didn't know you so well. Forgive me, adventurer. But might I be so bold as to ask... Oh, haven't you been proper... Easier said than done. I like to... I've only learned his name so far. Uh-oh. Is there no avoiding the subject of Rosaline? No, it's just... Alright, I guess this is the world-renowned traveler who helped resolve the storm terror threat in Mondstadt. There was a duel before the throne, in which the traveler defeated Rosaline. I'm sorry. I didn't think you two would be seeing much of each other, so I figured it wasn't worth bringing up. It's fine. It was a long time. Sorry, I just remembered that we have a rehearsal coming up. Please excuse me. I should get going. I've mentioned this to you before, remember? Not that Rosaline was really the type of person to make friends, but... death has a way of resolving a lot of conflicts. Don't let it weigh on you. Like she said, it was a long time ago. It's in the past now.
Odette has a very different personality from Rosaline. Give her some time. I'm sure she'll work through it. Oh, by the way, where's... She hasn't been feeling well. So she... Oh, right. Sorry to hear that. I felt so bad for her seeing her lying in bed. I'm sure Paimon's a good kid. You're a little short on manpower, right? Let me have a couple of my people take over for yours. I'll send my most capable and reliable. Well, that would be great. Your people... Hey, don't mention it. I'm sure you have things to do. Hopefully this takes a load off your mind. So no more accusing me of not being on your side, all right? Already? That was quick. I'm afraid I can't help you there. Our director's recent movements are confidential. Even we're not in the loop. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. I guess everyone's in a difficult position. But Tartaglia's right. I have things to do. Things I want to do. To start with, I should ask Alosha if he knows any way to help Svietlo Lydovka. Rev the engines! How strange. This sword seems to be vibrating of its own accord. It's a very faint vibration. Does this sword have some connection to this? That place I got this sword from was definitely out of the ordinary. And take! It worked. There really is something special about this sword. I don't really understand what just happened. I'll have to try the same thing again when I come across another statue of... Try and stop me! Hello there. How can I help? Ah, sure thing. It's a familiar story. I've had similar experiences. Although Snezhnegrad doesn't deliberately delay or withhold relief, it's a fundamental contradiction. If emergency relief can't be delivered in time, what's the point in even calling it emergency relief? Not necessarily. I think there's a good chance that Kresny Crystal from Stratomoros will start flowing into the When we resolve Stratomoros' energy issue, a huge backlog of Crystal is now available to the townspeople. There's no way they can use... A lot of them will probably stockpile it and slowly work their way through. Probably a good idea, since energy prices are only going to keep rising.
but there will always be... Exactly. At the current prices, selling Crystal is an easy way for an ordinary person to make a fortune. Hey boss, how much do I have left in my account? 1 second, let me check. Yeah, I don't know if I have enough, so I'll chip in a little extra and buy as much as I can afford. No, it's fine. You're new to Snezhnaya, and you have your own living expenses to worry about. Besides, you're already providing the train. Here's your Mora. See what you can find at the market. But I doubt there'll be much Crystal left. Tá sem som Mickey, o Gabuga. Foi mal, mano. Eu tinha mutado pra falar com a minha mãe. Mas vou repetir o que eu tava falando. Eu tô com 2 lives abertas. Olhei no canal, vai ter uma live chamada Portrait. Que é a live vertical. Eu tava esperando que aparecesse uns estranhos, só que não apareceu ninguém até agora. Aí eu coloquei uns dispositivos daqui de casa pra olhar a live. Yeah, well, can't hurt to take a look. Ah, vai que algum estranho aparece, tá ligado? Tô sem um som. O Mickey e o Gabuga. Caralho. Ai. Let's see. Apaga o canal 2.0. Oh, Alosha, and... Manda a copypasta inteira. Shapeado, sai da internet, ninguém te assiste. Yeah, I take on some odd jobs in the city to supplement my hunting income. Sometimes I work as a cleaner or prop hand at the theater where Odette is one of the big stars, so I've met her a few times. Live retrate toda estourada. Ah, cara, acho que fica bom. O adicionamento não deixa tanta tarja preta. É, e isso sim que é feio, tarja preta em conteúdo vertical. Pô, isso aí não. Eu acho horrível. Like, pior que tem criador grande que deixa essa porra de tarja preta. Aí é pica, tá ligado? E não é preta, é tarja preta. Yes, and we sometimes need extra help. Wait, why is the atmosphere so awkward? I thought things went pretty smooth in this stable, Lidov. Mandando what brings you here, Miss Odette? Looking for... No. After I got back to the theater, I couldn't stop thinking about the situation in Sphere, so I decided I'd come here and see if there's anything I can do. Peraí, vou ali atender minha mãe, acho que ela deixar a janta pronta. Vou ali pegar rapidão, mano, demora não. Ó, 20, deixa.
tá. Na verdade era o alarme falso, não tá pronto não. You too, I presume. I didn't feel comfortable expressing my true opinions in front of... Without knowing the full picture, I can't make sense... So many people feel the same way. Yes. Well, that's one option. Right, because things can get out of hand, and it's hard to hold... Sandrone said Odette was on track to inherit the title of the Fair Lady. Still, it's probably a little soon to ask her about that. There may be more. What's on your mind? I think we can both agree that no matter which side you're on, it can't stop you from doing the right... I know what Rosaline did while she was abroad. You made the right decision. So... Oh, we were gonna buy some Cristal. Funny. I had the same idea. In that case, costs... True. It's a huge expense after all. Let me see. I'll take it right. Choose mission budget under the expense category, but be sure to specify President that should do it. This is my first time seeing you handle Fatui affairs, Miss Odette. You flatter me. Anyway, I bet you've been non-stop today, am I right? And What's wrong? his travel buddy hasn't been feeling well. Sounds like she's important to you. I can't believe you've been dealing with this on top of every... I've got nothing going... May I come too? I have some candy that someone gave me back in Svietlo-Lidovka. Plus, I know a little bit... All right then. Qual é uma das duas? I still don't know what the deal is between these... Deixa eu ver se um notebook ali, tá ligado? Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Sim, notebook, tá ligado? Briga de furry.
Porra, iniciei uma outra quest no meio da quest de Arconte! Porra! O Ford tá apanhando. Melhor tu dar no pack, senão tu vira material do E63. Guys, my loves. Isso aqui parece uma pronúncia errada do inglês. Cara, quem não sabe falar inglês, fala assim. Is my loves. Linguiça defumada. Borscht. Medovic. Ah, o Medovic do Genshin é diferente do Medovic que eu conheço. Mas é nessa lógica aqui mesmo. Hello. Sorry, but there's a sick What happened? Oh. Please, excuse me. Are you...
Ah, it's really you. Sorry for the At the same time, we can't interfere with Podvoye Restaurant's business. That would only... Besides myself, a few of my colleagues are stationed in and around the restaurant. In plain clothes, of course. I didn't expect such a... Well, Master Child handpicked us for this special assignment. Anyway. Alicia, you're back! Oh, hey! Who's our new friend? Hi, I'm Odette. The Traveler and I crossed paths a few times. Another friend from the Fatui, huh? You're practically a member yourself by this point. Paimon's definitely on the mend. We should be back to our usual travels. Quem dera se isso rendesse mais primogêmata. Seems like that doctor was right. O desvio de primogêma da Guilda dos Aventureiros é real. It's just... Paimon's limbs are still feeling a little... I have just the thing. Whoa! What's this? Is that... All keen observations. You're right. This is called core ign. Whenever I've caught a cold in the past, I found I recover much more quickly. Awesome! Wow! Your name was Odette, right? Looks like she's in pretty good spirits. That's her. Any progress with your investigation yet? No surprises there, I'm sure. They're not likely to let anything slip. The Rokad, huh? Members of the Rokad keep their true identities hidden, but... Leave it with me. Meet me at the Korolyevsky troop tomorrow. Would anyone like a drink? Paimon will have... enough with the secret chat, you two. Let's catch up properly in a minute. It'll be kinda like tabletop troop. No reason why listening... Full throttle! Rev the engines! Nice and cool. Natland doesn't have places like this. Caralho, triguei You made it. cutscene. I've got some tickets. It'll have to wait until after the show, though. Happy to stay and watch? Pleasure. Please present yourself for a routine inspection in accordance with theater... Is that guy... Okay, all done. O Galo tá olhando pra gente. Não é o Galo, não é o Pantalone. What's up? Everything okay? Snezhnaya's business and political leaders are always passing through here, so it makes sense that security's tight. Faz Still, sentido. it's a little unusual to see the Fatuis. He's part of the Special Assignments Battalion.
Supposedly, but that's not for us to worry about. What do you think? Pretty impressed? Oh, the one in Fontaine? I hear it's iconic. Never seen it for myself. Realmente Here lembra we a are, ópera just in épica. time. Sorry, coming through. If you're gonna show up late, keep your mouth shut. What's his problem? Look, there she is. That's who I'm introducing you to later. Eu sei que alguém vai montar um hard base em cima disso daí, This né? leads directly to the green room. They're expecting us. Vodyanitsa will be waiting for us there. Try and stop me! Incinerate! Hey there. Can you believe it? I am so mad right now. Oh, it's you two. Huh? You know each other? Oh, wait. I never said. Yes, you did. Why are you denying it? It was right before I went on that rant about the moody factory. Might I ask what brings you two? Oh, I just brought him here to see the show. And when it finished, So I thought I'd try my luck. See if we could get the chance. You work here. You of all people ought to know that's against the rules. Oh, what's the big deal? Come on, don't be shy. I can give you an autograph. You can take a picture too if you want. Do as you please. I finished all my shows for the day. I'll leave you to chat. I wasn't making that stuff up, you know. Odette's just too proud to admit it. She thinks very highly of you. And so do I. We're good. Odette's out of earshot. Confidentiality, of course. Whoa, Alosha! Not out loud! Relax. I've taken... The President's reply sent this morning. You told me last night that you wanted to get intel from the Rokot. Unfortunately, but ever since you set foot in Snezhnaya, we've been working together. I've seen everything about you is perfectly in alignment with what we're trying to achieve in the Rokot. So I figured I might as well cut to the chase. I wrote a letter to the President explaining your situation, including just the right amount of... Of course, it's still your decision whether you want to join or not. We'll respect... Well, assuming Odette was telling the truth and still, you gave me a real fright. I didn't know that's why you came looking for me. So, that stuff you said about admiring my performance. Now you're talking. That's what I like to hear. Entendi. Então ela é uma Fei Hydro. Anyway, let me give you a quick rundown of how things work. Like I Essa said, visão dessa uma the merda de Rokot is a covert Snezhnaya. organization. Members typically don't meet in person or even know each other's identities. This helps us maintain a high level of... Because of this, members are basically free to decide their methods without constraints.
so long as the outcome of any activity doesn't violate the organization's principles. After all, we don't have any ostensible contact with each other. This way... Beyond the freedom to choose how you operate, it's also your choice whether to act at all. We have plenty of members who have yet to take any action. In short, joining the Rokot in and of itself won't place... There's a code of conduct you can read if it interests you. But basically, as long as you don't plan on using your anonymity to go around doing evil, you'll... I tried reading it 5 or 6 times. Never made it all the way through. Even the most lackluster script makes for more interesting... Great. Agora dessa vez a janta realmente está pronta. A comida está pronta, a comida está pronta.
Fazer uma pausazinha pra comer. Deixa eu qualquer outra besteira por enquanto. Ah, é, ter 2 monitores é incrível. Se vendo novamente perseguido pelos capangas que preenchem o exército de Neo Arcadia, Zero descarta sua capa, provavelmente a única que ele achou esse tempo todo no deserto, decidindo que prefere encher vagabundo azulão de porrada. Tá certo ele, com seu sabre em mãos, o jogo finalmente começa. E como começa? A fase de abertura é acompanhada da famosa e lendária música Departure, muito associada com o espadachim hoje em dia. Esse é um tema sensacional, que tem notas de nostalgia, tristeza, esperança e resiliência embutidas em uma melodia que lembra até um pouquinho os Mega Mans mais clássicos. E antes de sequer progredir na análise, eu quero deixar bem clara uma coisa. Se Mega Man 01 é Metallica, que entregou 3 músicas boas até hoje, 02 é Judas Priest no pico da sua carreira. Onde eu quero chegar com isso? Em lugar nenhum, só quero putear a galera do Heavy Metal nos comentários. O ponto que eu quero dizer é que a maior evolução de 02 no aspecto técnico é jogada na sua cara praticamente na primeira cutscene. A música. Se falarmos de visual, esse jogo é praticamente idêntico ao anterior. Temos diversas sprites e inimigos iguais, os movimentos de Zero continuam praticamente os mesmos, salvo talvez aí as suas novas cores que falaremos adiante, e tirando aí o ocasional efeitinho 3D e uns retratos novos para a maioria dos personagens da base, não diria que isso aqui tem grandes evoluções. Nem precisa na real, Mega Man sempre reaproveitou gráficos, e é por isso que a gente conseguia ter jogos anuais, cada um com a sua personalidade. Acho que a coisa mais interessantinha a falar do visual é a diferença de capas mesmo. Enquanto os americanos aproveitavam o visual fodão que você conhece, os europeus tiveram que se virar com essa tragédia aqui. O fundo desse negócio é basicamente caralho, que na capa podre. do X8 e Battle Network, e Zero empunhando 2 sabres é no mínimo marketing duvidoso. Coitada da criançada de lá que comprou achando que ia ter algo legal desse jeito. O real aprimoramento desse segundo jogo, se comparado ao primeiro, está na música. Esse jogo soa tão melhor do que o primeiro na trilha sonora inteira que não é nem comparável, cara. Literalmente devolveram o rock pra Rockman. Mesmo com basicamente um vídeo de diferença, vou ser bem honesto ao dizer que eu já esqueci praticamente todas as músicas do primeiro jogo, tá? Não porque elas são ruins ou alguma coisa do gênero, mas porque elas são meio tanto faz, sabe? Barulhinho de fundo. As que foram boas meio que aparecem por aqui também, e o resto fica de lembrança. Ou melhor, não fica, né? Porque eu não lembro delas. Já aqui, caralho, eu não tô nem falando só da Departure não, tá? Tô falando do tema da resistência, das músicas individuais de cada chefe, o tema do laboratório da Ciel, que é estranhamente reconfortante e bonitinho. Todo o trabalho desse pessoal aí que tá aparecendo na tela é de elogiar de pé fazendo saudação de soldadinho. E lembra que existem versões remasterizadas oficiais dessas músicas, certo? Nem essas versões salvaram o jogo passado pra mim nessa parte sonora, mas aqui é um completo upgrade, meu amigo. Sério, olha só isso daqui. É pra deixar o Ozzy orgulhoso, cara. Parece riff de Black Sabbath. Já tenho até algumas dessas músicas baixadas no meu celular, de tão boas que elas são. Mal posso esperar pra ver o que o terceiro jogo vai me trazer. Apesar de que eu já tenho uma ideia, né? E acompanhado de um musicão que jogamos a primeira fase, que, em geral, não é muito especial, exceto por um detalhe. Mesmo passando um Deserto ano Slop, sem parar, meu mano Zero aparentemente desaprendeu como se luta, perdendo todas as suas capacidades ofensivas do jogo passado, inclusive suas armas. Isso significa que voltamos ao bom e velho, especialmente velho, corte básico, aos limões sicilianos e a armadura de papelão, perdendo qualquer efeito de elfo, chip ou técnica vinda do jogo anterior. Nada de nada de corte giratório e especialmente nada de pancadona carregada. Pelo visto, viver no deserto não tá fácil, né, Zerovski? Sem energia, sem internet, sem putaria, não é à toa que o cara até desmaia no final da fase. E olha lá quem é que salva o figurão? O velho Harpuia, que, por bondade, por respeito ou só pra rir, entrega o vermelhão fresquinho na base da Ciel, pronto pra ser reparado. Gosto desse movimento. Todos os 3 pilantras que restaram de Neo Arcadia parecem ter aí um certo grau de admiração pelo Zero, querendo superá-lo em um combate. 100% dos problemas dele seriam resolvidos se, bem,
Pau! Mas é bacana que existe um certo senso de honra programado dentro desse cabeça de bunda. Logo em seguida vem uma longa introdução à nova base de resistência da tropa anti-robô sapeca. Um ano se passou e pelo visto foi um ano bem produtivo. O lugar não só tá bem maior, como tem bastante gente nova por aí. Vários novos soldadinhos com retratos únicos fazem companhia a seus antigos companheiros, como aquela menininha da boneca, o velhote contador de história e, é claro, a dona Ciel, agora focada na sua pesquisa de bolas em seu laboratório particular. Mas uma figura, dentre todas elas, se destaca. Este patetão aqui, seu novo chefia, é o Piso. É o Piso, sei lá como é que se pronuncia essa porra. Só tenho duas certezas sobre esse cara. Um, ele fazia propaganda. Eu achei que você era mulher, velho. Cabeleira do figura, mano. Dois, ele tem fortes problemas de autoestima. Se você tentar passar sem conversar, o cara faz um... Oi, Zero. Peraí, Zero. Fala comigo, vai. Vai tomar banho, rapaz. Só que, ó, vou ser honesto aqui, tá? Apesar de tá aí escrito na cara dele que esse maluco é um vilão, de acho, só ouve o tema que toca com ele por perto. Mesmo assim, eu não abomino o Cabelation não, tá? Ele é meio tosco, claramente tem sua própria agenda, mas eu gosto do background do figurão. O cara é um pouco arrogante, mas ele também é educado e aprecia os serviços que o Zero virá prestar durante a sua estadia aqui na base. Tirando o que acontece da metade do jogo pra frente, eu até que gostei mais ou menos desse cara. E lamento um pouco que seu desenvolvimento seja limitado apenas a esse jogo. Pelo menos até onde eu sei, né? Prefiro ele a, sei lá, o Phantom. Ninguém liga pro Phantom. Perdedor de bosta, aqui ó. Enfim, depois de toda essa introdução gigantesca, que deve levar pelo menos uns 5 minutos pra mais, e ó, a gente volta pra falar disso aqui depois, Zero finalmente pode perambular pelo território pra conhecer a sua nova casa, livremente transitando entre os diversos quartos e andares disponíveis aqui na base de resistência. Inclusive, um detalhe pequeno, mas bem legal, é que a interface do jogo muda a partir daqui. Se você pausar durante a primeira missão, vai perceber que o menu é igual ao do primeiro jogo, mas a partir desse ponto, temos gráficos novos para as nossas opções, com bem mais cara de algo digital, vamos dizer assim. Levando em conta que Zero fica ali deitado como se estivesse indo pro exame de próstata, dá pra confirmar que o cara provavelmente teve uma limpezinha nos contatos e recebeu um upgrade interno. Só na interface, porque o Tanso ainda tem que lembrar como é que se usa as habilidades dele. A partir daqui, cabe a você escolher o que quer fazer. Missões ou... missões. A base em si é bonita, tem nome nas portas, algo que é bem-vindo aí, vai por mim, e tá cheio de rostinhos novos, mas só que ainda não virou jogo da Ubisoft pra tá lotado de objetivo extra. Então trata de picar a mula pra sala do fanboy pra então escolher um de 4 capangas pra você descer a lenha. Mas sem pressa, meu amigo. Primeiro, dá uma passadinha no seu velho colega Ciclope pra coletar o kit inteiro do Zero de uma vez só. Seu escudo e a O quê? A Triple Rod foi descontinuada? Temos o que no lugar? Yes! Tá brincando que os caras botaram a porra de um chicote Mega Man? Primeiro, uma lança, depois um chicote. Castlevania Bloodlines tá pedindo direito autoral, hein? Vocês não têm ideia da absurda alegria que eu tive quando eu vi esse bagulho no meu inventário. E melhor, essa porra ainda puxa objetos e pode se pendurar no cenário pra te ajudar com plataformas. Acabou, patrão. Nova arma principal desbloqueada, dane-se o sabre, pode integrar pro X lá no X6, tá? Mais sobre isso depois. A coisa não foi tão boa quanto eu esperava. Uma outra diferença em relação à primeira aventura é que a sua equipe agora conta com operadoras, essas esquisitinhas que ficam aqui em cima e que felizmente não enchem seu celular com SMS de oferta vagabunda. Elas fazem o papel de te mandar para fases anteriores, efetivamente substituindo aquela geringonça que ficava no andar inferior sem perder a mesma funcionalidade. E levando em conta que Zero perdeu suas habilidades, já sabe o que você tem que fazer depois da primeira fase, né? Não, é sério, vai fazer isso, principalmente se for sua primeira jogatina e ainda mais se for seu primeiro Mega Man Zero. Sabe por que eu tô falando isso? Muito simples. Fui todo pomposo aqui na segunda campanha, achando que eu ia fuzilar o que quer que eu encontrasse na minha frente, certo? Bah, tirei rank A no primeiro jogo, fiz 4 jogatina, vou chegar e devorar isso aqui igual político e pastel de feira.
político e pastor de Eu devia feira. ter entendido a mensagem da abertura como um sinal. Afinal, morri igual um bundão pra pinguela desse robô insectoide aqui. Já era uma prévia do que viria a acontecer bastante no decorrer da campanha. Bastante mesmo. O cemitério municipal já tava me cumprimentando pelo primeiro nome, de tanto que eu morri nas minhas primeiras horas nesse jogo. Um pouco porque eu tava experimentando arma, experimentando estratégia, outro pouco por inexperiência com os desafios que estavam me aguardando, e um bocado pela quantidade até que alta de desgraçagem que tem no cenário. Isso sem contar um bocado de lataria arrombada esperando pra te pegar na porrada. Dou destaque especial pra esse pneu filha da puta que aparece mais do que pernilongo no verão. Andou 2 metros sem nada aparecer, pode se preparar que vai brotar um desse do nada, seja na tua frente, seja no ar. Tem medo de tomar banho e aparecer uma desgraça dessa quando eu abrir a janela, de tão frequente que eles são. Outro bicho que pode acabar inicialmente te dando trabalho é justamente os malandrão de escudo, que são colocados em lugares sacanas só pra encher o teu saco. Na minha primeira jogatina eu já começava a xingar em hebraico toda santa vez que algum desses malucos aparecia, mas pelo menos dá pra usar a correntinha pra arrancar o capô deles, algo que eu só fui descobrir na minha segunda jogatina. Canalhas, tá? Um terceiro, ou melhor, uns terceiros que me davam vontade de abrir igual latinha de Skol eram essas chaleironas, que agora servem de subchefes em alguns pontos de certos níveis. Elas vêm em múltiplas cores e sabores, mas compartilham uma coisa em comum: a pior hitbox da história da série Mega Man e também dos videogames. Tentar acertar essas fia da puta com o sabre sem tomar dano é pior do que tentar achar tomada no escuro. Esse micro vai e vem que eles fazem é o suficiente pra ocasionalmente te dar um encontrão que vai arrancar um bocado da sua energia. Dá pra usar a sem tomar uma caçarola em troca. E o fia da puta de gelo ainda fica fazendo 6-7 com a mão, olha lá que arrombado. Foi só quando resolvi engolir o orgulho de tentar passar isso aqui purão na minha primeira jogatina que a campanha finalmente começou a andar. Fui farmar o golpe carregado, que continua extremamente apelão contra chefes e inimigos normais, e decidi jogar as missões em ordem mesmo, o que ajudou bastante, visto que a missão da floresta, a primeira, é a mais tranquilinha pra começar. Mas um problema imediato que 02 tem é a falta de um lugar fácil pra farmar suas armas. Quer dizer, eu não gosto de chamar isso de problema. As abelhinhas lá no primeiro jogo eram mais um abuso de mecânica do que qualquer coisa, mas pelo menos era uma opção pro jogador amenizar a chatice, que é ficar matando bichinho até seus equipamentos subirem de nível. Botas feiosas. Isso numa outra jogatina, porque na primeira mesmo eu fiquei afiando a faca na bunda desses pobres coitados perdido por aqui. Eu acredito que o tempo pra maximizar o sabre acabou sendo mais ou menos parecido entre os dois jogos, mas o esforço definitivamente foi, digamos, sei lá, 30% maior, visto que agora eu precisei ficar indo pra lá e pra cá pros bichinhos renascerem. Feito esse grande trabalho inicial, minha taxa de sucesso subiu exponencialmente. Foi assim no primeiro jogo também, então nenhuma surpresa aqui. Ainda assim, eu queria abrir essa parte da análise com isso pra falar um pouquinho do que te aguarda por aqui. 02 é um jogo difícil, cara. É um Mega Man e até esperado que ele seja aí um pouquinho mais desafiador do que o teu jogo de Sub-Saga acabava no primeiro jogo, mas isso é mais falso do que comprar mercadoria de turco louco. Aquela máquina que teoricamente deu uma restaurada no zero só ajudou a subir a conta de luz do mês, porque o cara continua tão papel quanto no jogo passado. Dano ainda dói pra caramba, seja de inimigos comuns ou chefes, e mais do que um bocado de vezes eu senti que o jogo tava economizando um pouquinho as famosas cápsulas de energia. Não consigo provar, até porque isso é meio que baseado em sorte, mas tinha umas horas que eu tava na quarta linhagem extinta de um bocado de robozinho e nada dos malditos kit médico aparecerem. Ô desgraça, viu? A densidade de inimigos e pequenas armadilhas no cenário aumentou bastante também. Não é raro tomar tiro ou dano de fora da tela, o que imediatamente corta seu movimento horizontal. E se tiver um buraco embaixo de você ao tomar dano, já pode começar a buscar emprego para substituir o coiote, porque a queda é basicamente imediata. Eu diria que dá para atribuir um bocado dessa dificuldade inicial justamente a isso. As mortes instantâneas trouxeram de volta com força total os espinhos, os buracos, as prensas térmicas, a câmera que não revela para onde você vai cair. Praticamente toda a fase tem sujeira te esperando para levar a sua barra de vida embora numa pancada só. Não vou mentir quando digo que no começo isso me deu uma cansadinha, viu? Não é nada que eu fiquei lá encabulado de raiva. Level design pior que X6. Mas teve ocasião na hora ou outra aí que eu sentia que os devs estavam a fim de te fazer rejogar umas sessões. Anterior. Toda vez que Zero bate a caçuleta, ele instantaneamente recomeça no checkpoint por padrão, algo que conta pra sua performance no final da fase e é cumulativo pra cada vida que você tiver e acaba perdendo. Fiz minha segunda jogatina buscando ranquear e toda vez que eu morria era de volta pro menu da
coletânea, recomeça o jogo, carrega o save, vai pra sala do cuzão, telefona pro Telepix 3, 2, 1, transfer, só pra repetir o processo e morrer no outro espinho ou buraco que eu não lembrava. Pô, cara, qual é? Pelo menos o jogo passado me dava a opção de recarregar a partida direto na Ciel. Aqui eles decidiram escolher por mim e tirar esse controle foi um pouquinho frustrante. Não é a coisa mais chata do mundo, mas levando em conta que 02 é um pouquinho mais denso em diálogos e que as missões têm mais mortes instantâneas, podia ter um restart mission pra gente escolher, não ia cair o pirulito. Se ranks funcionassem igual no jogo anterior, onde a sua recompensa por competência era um elfo inútil e uns ataques dos chefes sem graça, dava pra passar um pano, mas agora tem elementos de jogabilidade travados atrás do quão bem você bota os caras pra dançar. Tô falando das EX skills. Aí fica difícil, hein? Eu vou lá guardar meu prato, velho. Ei, Pelinha, eu tô com 2 lives, mano. Tô com a vertical e tô com a deitada. Eu tava jogando Genshin, mas chegou a hora de jantar, tá ligado? Checa o canal aí que você vai ver 2 lives. Voltei, mano. Eu tava vendo que durante a janta é o Master Alucard analisando o Mega Man 02. Skin da Pérola no Fortnite. Será que eu deveria fazer um vídeo do estilão do dele, só que de Dark Knight Endfield? Mas porra, metade do vídeo é você reclamando da complexidade da fábrica. Aí é foda. Habilidades exclusivas dos chefes que podem ser adquiridas pelo espadachim se ele conseguir derrotar os caras com rank A ou melhor. Elas vão desde tiros diferentes pro canhão, cortes aéreos, mergulhos com a espada e é mais ou menos isso aí mesmo. Tem umas particularidades até mais únicas, como botar o zero pra mamar a energia dos caras aí com a sua correntinha, mas até pra padrão de Mega Man isso aqui é meio cansado, tá? Não me leva a mal, eu fico feliz que a gente finalmente ganhe algo por ir bem na missão, mas eu não diria que isso aqui é um sistema exatamente novo.
novo, sabe? Ganha coisa de chefe à base de Mega Man desde o quê? O primeiro jogo lá na época mesozoica? E nem precisava ir bem na missão, era só matar o dito cujo e pronto. Fora que esses golpezinhos novos de espada... Olha, cara, é legal que existam e tenho certeza que jogadores melhores do que eu incorporam esse treco na sua jogatina pra otimizar seus tempos, mas o único que eu acabei usando mais por ser uma substituição do que uma adição foi o corte com dash, que acaba virando uma pingola pra penetrar buticos alheios. Até consigo, aí, talvez enxergar um caso pra usar a espada aérea, visto que tem o ocasional chefe que fica flutuando, mas esse golpe aqui, levando em conta que esse jogo tá cheio de colisão questionável, nem me arrisco a tentar, viu? Lá na quarta rodada que eu joguei em japonês, me forcei a usar o tiro compridão pra tentar dar um pouquinho de variedade, e de novo, é legalzinho, papapá, tatatá, mas nada de muito especial. Boa parte dessas técnicas são basicamente coisas que Zero já conseguia fazer lá em, sei lá, Mega Man X4, então estamos caminhando por território já descoberto, mas agora tem até pedágio de rank pra te impedir de conseguir se a sua nota não for tão boa. Fazer o que, né? Felizmente, esse sistema acaba sendo somado a uma outra missão um pouquinho mais interessante e única pra esse jogo. Pois é, a gente até que tava inspirada por aqui. Não se imitando apenas as habilidades EX, o loirão agora pode sofrer metamorfose no final das missões, assumindo formas diferentes que oferecem parâmetros únicos pra sua jogatina. O jogador começa com o casco vermelho, clássico, bonito e fibroso, e devagarinho vai descolando uma bela de uma paleta de variações no decorrer da campanha. Algumas mudam sua sequência de golpes, como essa daqui, outras fazem você dar mais dano com tiros ou com o escudo e assim adiante. Em teoria, esse sistema é até interessante. Ele meio que serve pra especializar o jogador em alguma tática do Zero. Se o cara tá usando muito o escudo, ban, forma defensiva. Tá puxando muitos outros com Zero WhatsApp. Ban, forma de força. Tá matando os outros com o dash, ban, forma ativa. Dá pra quase dizer que é uma subclasse do personagem, tipo um RPGzinho. Infelizmente, a dona Inti esqueceu de ligar o forno quando botou esse sistema pra cozinhar, e apesar deste ainda ser relativamente funcional, isso aqui tá com mais buraco do que raquete de tênis. A maioria das formas adquiridas por Zero acabam sendo uma faca de dois gumes, principalmente por elas afetarem diretamente sua arma principal. Ah, beleza, liberou a forma que dá mais dano com tiros, a troca é perder seu combo de sabre. Ah, ligou a forma defensiva pra tentar tomar menos dano durante as fases, perde o combo de sabre. Opa, ligou a forma laranjinha pra perde o combo do sabre. Ah, não sei o que, perde o combo do... Ah, perdeu o combo do sabre, desgraça. O que o sabre fez de tão ruim, caralho? A maior parte dos benefícios que essas formas oferecem não são lá tão grandes ou notáveis pra você perder uma parte tão importante do seu kit. Inclusive, os desenvolvedores adicionaram um sistema de prioridade de acertos pros golpes de Zero. Em 01, a partir do momento que um capanga era acertado por o que quer que fosse, Jesus Cristo próprio descia dos céus para protegê-lo com uma aura de invulnerabilidade, deixando o bichano imune por alguns segundinhos até você finalmente poder bater de novo. Acho que é por isso que o golpe carregado é tão bom por lá. Dá pra ignorar esse tempo de invulnerabilidade entre uma carga e outra. Isso deixou de ser uma preocupação aqui em 02, com o tal sistema de prioridade que permite combos legítimos com seu sabre para derreter a barra de vida dos chefes tão rápido quanto eles fazem com você. Mas, ups, a forma de marinheiro tatuado que te dá 1 ponto de energia todas as terças-feiras se tiver chovendo, remove o seu ru-ha-ru do catálogo, basicamente te forçando a novamente meter golpe carregado com fraqueza. Algumas dessas transformações até aumentam o dano do seu canhão, escudo ou corrente, mas no fim do dia vão ter pouquíssimas que realmente valem a pena. Se pelo menos fosse, sei lá, igual as habilidades EX, onde o jogador pudesse ligar e desligar os benefícios e fraquezas de várias formas ao mesmo tempo, mas não, é algo exclusivo e isso é trágico. Numa vertente parecida, os caras tiveram a proeza de privarem meu golpe favorito da história de Mega Man a uma das formas desbloqueáveis. Tô falando do golpe giratório, que tá presente no kit do vermelhão, bem dizendo desde o X4. Diabo, esse negócio tava no seu kit básico no 01, e agora ficou relegado a uma forma só pra encher linguiça. Qual é, velho? Aí não! E sabe qual é a parte triste? Eu tô falando isso assumindo que você saiba como liberar essas formas. Habilidades EX até que são autoexplicativas. Você chega no boss com um rank mais alto, o safado tem um ataque especial diferente e ao ser derrotado, pimba, brinquedo novo liberado no menu de pausa. Já as formas, a não ser que eu tenha perdido algum diálogo muito específico, coisa que eu acho difícil porque todo mundo aqui fala mais do que pedinte no ônibus, não achei nenhuma maneira dentro do jogo que te diga como liberar cada uma. A não ser que o jogador leia o já citado manual, que tem um trechinho que fala das formas diferentes, é bem provável que ele tome um belo de um jumpscare no final da missão quando algumas das condições forem alcançadas. Elas aparecem aqui na telinha de vitória
vitória como um desbloqueável, junto com as habilidades dos chefes. E se você for ligeiro, já vai perceber outra coisa. Pera lá, se as formas são liberadas no final da missão e não durante elas, significa que você só pode coletá-las durante cada uma das numeradas fases da campanha, certo? Certo! Esse negócio não é igual às habilidades das armas, onde Zero volta pra um lugar que já passou pra ficar apodrecendo enquanto mata inimigos de novo e de novo. É obrigatório que as formas sejam liberadas apenas durante as missões, e pior, apenas uma por vez. Nada de bancar o espertalhão sacrificando alguma missãozinha menor da campanha pra sair com seu kit todo não, viu? Se o jogador não souber como atingir as condições específicas pra cada uma das transformações, é bem provável que ele fique preso com poucas delas no seu inventário. Soa quase como o caso de jogo querendo vender revistinha ainda nos anos 2000, e só prova pra mim como esse sistema todo não foi pensado com todos os colchetes fechados. Tem potencial, mas parou por aí. Inclusive, eu tentei conquistar a Ultimate Form de maneira legítima quando joguei no difícil. Oi, Master Editor do futuro aqui. A crítica da próxima sessão ainda vai ser válida, mas só se você estiver jogando no modo normal. Não dá pra liberar Ultimate Form no Hard Mode, eu descobri isso basicamente agora na edição, tá? Mesmo que eu tivesse coletado e usado todos os elfos, blá, tudo que eu vou falar adiante, eu ia me decepcionar igual, se não mais. Portanto, finja aí que tudo que eu vou falar daqui pra frente viria de uma jogatina normal e não no difícil, beleza? A crítica ainda é válida. Pode aplaudir aí, vai lá. Obrigado. Pode tocar o vídeo aí. Inclusive, eu tentei conquistar a Ultimate Form de maneira legítima quando joguei no difícil. Ela tem requisitos até que parecidos com a versão do primeiro jogo, te exigindo coletar e usar todos os Cyber-Elfos em nível máximo. Pois é, elfos, lembra deles? O sistema volta aqui de maneira quase inalterada. Os pequeninos ainda são coletados durante as missões e têm efeitos muito similares aos de 01, aumentando sua barra de vida, oferecendo proteção contra obstáculos do cenário e por aí vai. Até aí, nada de novo no horizonte. O que mudou foram as coisas chatinhas. Por exemplo, o grind de gemas. Ele ainda tá presente aqui, mas é consideravelmente menos custoso botar É consideravelmente menos custoso botar um elfo no nível máximo. Vou chutar uns 70% a menos de dinheiro, se não mais. Não preciso nem dizer o porquê que isso é algo positivo, né? Ficar lá matando o mesmo bichinho por minutos, se não horas a fio, é uma das coisas mais entediantes que eu já fiz em um Mega Man, mas aqui, sendo honesto, até que foi moleza. Consegui evoluir vários elfos com os cristais que eu encontrava durante as missões e não devo ter gasto mais do que, digamos aí, 10, 15 minutinhos ao total pra botar o que eu tinha no inventário no máximo. Senti que foi mais fácil encontrar a maioria dos penteirinhos também. Toda vez que eu abri o menu de pausa, parecia que a listinha tinha aumentado sem eu perceber. Isso é um sentimento, eu não posso confirmar. Tipo aquele papo de vô, sabe? Ah, minha coluna doeu hoje, amanhã vai chover. Uma coisa meio nessa pegada. Outra coisa que mudou pra melhor foi justamente a penalidade de usar elfos. Ela tá um pouquinho mais suave do que no jogo anterior, que exigia um número bem feião na tela de resultado para cada singular mosca que você esmagava para ganhos pessoais. Claro, se você estiver visando ranquear a OS para conseguir as habilidades dos chefes, é bom que você nem encosta nisso aqui, mas dá para usar aí um ou outro sem afundar a sua notinha. Inclusive, tem até alguns que podem jogar sua performance de volta lá pro ranquear, garantindo que você consiga a habilidade de um chefe específico. Se você já souber o que cada fase te oferece ou só quer dar uma pequena trapaceadinha, dá para tomar esse atalho. Tudo isso é uma melhoria indiscutível se comparado ao jogo anterior, algo que eu acho bastante engraçado até. Hoje em dia, um grind tenebroso seria possivelmente pateado para ficar mais fácil, mas antigamente tínhamos que esperar sair uma sequência para ver se a coisa melhorava. Doideira, cara. Ainda assim, nem tudo ficou chique Bahia. O meu maior problema com esse sistema inteiro em 02 e de certa forma em 01 também é mais ou menos o que acontece com as formas aqui. Se o cara não tiver um guia ou coisa do gênero, é muito difícil coletar todos os elfos de maneira legítima. Eu raramente consulto detonado aqui nas análises do canal, tento deixar minha experiência o mais próxima de como seria alguém jogando na sua devida época. E só vou atrás de informações e descobri que eu falhei de última hora na minha terceira jogatina, quando decidi coletar todos os elfos para liberar a Ultimate Form após completar todas as missões. Olhei para minha listinha de elfo, que tava ficando cada vez mais completa, só para descobrir que perdi alguns permanentemente em um momento específico, porque eu não decidi dar atenção para esse velho murcho lascado dos infernos que fica te fazendo um telequiz para ver se tu lembra onde ele deixou
achou a porra da dentadura melada dele. Descobrir algo assim aos 45 do segundo tempo é muito foda, bicho. Tu pode usar as atendentes pra te mandar pras missões e coletar elfinhos perdidos à vontade, mas se é o que jogar já de olho em uma revista, detonado ou vídeo tutorial pra não gastar uma campanha inteira à toa. Tentei fazer purão e sair de mão abanando, e forte quebrada como uma Ultimate Form deveria ser. No fim do dia, esse sistema de formas realmente não adiciona tanta coisa interessante assim pra esse treco aqui. Ele nem sequer é obrigatório pra ser usado e dá muito bem pra você manter sua casca padrão do começo ao final da campanha e dane-se ficar lá matando 50 bichinhos de um jeito específico ou refletindo 20 pimbola na cara do outro. Foi um experimento e acredito fielmente que a maioria dos jogadores vai acabar ficando com uma forma favorita e pronto. Um outro sistema que eu gostaria de comentar, que inclusive até ficou devendo um pouquinho na minha análise do primeiro jogo, são as armas diferentes do protagonista. Em 01 tínhamos o sabre, uma pistolinha faju, o kit aqui na sequência e tudo mais. E deixa eu dizer um negócio bem sincero pra vocês, eu odeio a Shenrod e versatilidade. Primeiro que essa tranqueira nem machuca direito, acho que é o preço de atravessar inimigos, mas pô, quando isso aqui não tá nem dando conta dos lacaios básicos desse jogo, aí lascou, né? É, Master, é porque você tem que usar a Power Form. É, Master, você tem que usar a Power Form. Vai tomar no cu. Seu alcance também é só ok, não é nada que vai transformar o Zero num zoner safado de jogo de luta. Você tem o canhão para isso afinal. Mas tudo bem, ela pode ocasionalmente quebrar um galho para inimigos em posições um pouquinho mais safadas. Dá até pra usar esse negócio para se penduricar por aí igual Tarzan, usando a física e velocidade para atingir novas alturas ou para evitar plataformas com espinhos. E é essa parte aqui que eu queria arrancar os olhos toda vez que eu tentava usar. Isso pra gente não falar do agarrão da Dona Samus, que funciona de maneira bastante similar. Mas a diferença desses dois pro nosso menino Zero é que eles não tinham a porra da Shenrod, a pior arma da história da humanidade. Pulou alto demais pra tentar se pendurar? Ups, a arma não se prende no teto. Morre aí, otário. Tá no chão mirando diagonalmente buscando a plataforma? Ups, peguei diversos pulos como desafios feitos pra Shenrod. Eles parecem inalcançáveis se você não se penduricar, o que acabou me levando pra inúmeras mortes instantâneas que contaram pra aquela sensação de tudo aqui te matar de primeira. Mas, como já usei armas similares que funcionam em outros jogos, diabo, tem um canal baseado na porra da franquia que usa um chicote como arma principal, eu acabei só aposentando esse treco mais cedo do que gostaria. Sua única utilidade básica é a de puxar objetos, inimigos e consumíveis por aí. Dá pra arrancar o escudo desses caras, aproximar soldadinhos de armadilhas no melhor estilo de Mortal Kombat e até puxar caixas enormes, coisa que é necessário pro sucesso de algumas missões, tipo logo a primeira. Como diabo esse imbecil se meteu aí dentro? Se você tiver a habilidade X específica dessa arma, ela também pode servir para recuperar sua energia ou encher seus subtanques, botando Zero pra casualmente sugar os inimigos que ele encontra por aí. Mas de resto, pistola ou escudo são opções melhores. E isso é algo que eu vejo até como positivo nesse jogo. Eu não usei muitas armas secundárias em 01 porque o sabre dá conta do recado, mas aqui na segunda aventura constantemente me vi trocando pra pistola, pra corrente e até pra escudo em certas sessões quando tinha mais tiroteio que invasão no morro. Isso é bom, me deu mais chance de aproveitar o kit do personagem. Só fiquei desejando internamente que houvesse atalhos pra usar ou trocar rápido entre essas armas, mais ou menos como era nos Mega Mans antigos, sabe? Até onde eu sei, só dá pra fazer isso no menu de pausa mesmo, o que sempre quebra um pouquinho o ritmo. E hey, a velha estratégia de carregar o sabre com um elemento pra descer na cabeça dos chefões ainda funciona muito bem aqui. Bem demais até, literalmente dá pra trivializar a maioria deles se você assim desejar. Se não, pode se preparar pra algumas batalhas até que bem desgraçadas, tá? O catálogo pancadório de cada um dos chefes aqui tá bem completo, com múltiplos ataques diferentes que com certeza vão te pegar desprevenido algumas vezes. Mesmo depois de 4 zeradas, eu ainda não aprendi a lutar contra essa pantera aqui no trem, por exemplo. A galinha flamejante pode ser enfrentada em arenas diferentes, baseadas em qual ordem de reatores você destrói primeiro, numa fase quase um estilo Metroidvaniazinho aí. Algo bem único pra Mega Man até então. E ó, até o chefe cobrinha, que eu diria que é o mais simples, pode acabar te surpreendendo com plataformas que se movem, por exemplo. Isso pra não falar do sapo que faz coisas questionáveis com a língua dele. Bota aí na pilha os 3 capangas que fugiram no jogo passado: Furúnculo, Catarro e Gangrena. Eles retornam como chefes em 2 encontros diferentes, reproduzindo boa parte dos seus golpes antigos, mas com uma outra adição pra te dar uma surpresinha. O que eu pessoalmente não gostei muito foi a segunda batalha contra cada um deles, o qual eles assumem essas formas bizarras que remetem a, sei lá, veículos. A guria vira um treco que parece uma raia, grande veículo, né? O fanboy vira um literal avião e o idiota do Fafnir vira uma porra de um Eco Sport com pedaços destrutíveis que acaba lutando dessa maneira aí, olha só.
Joga muito, hein, patrão? Ainda assim, fico feliz com a presença recorrente deles. Tá quase virando um encontro de família a essa altura do campeonato. E toda vez que mando os caras pastar grama, me sinto mais rico como jogador. Exceto que eles aparentam gostar de apanhar, tem uns diálogos aqui que beiram masoquismo fetichista, tá? O que soa bem estranho pra um bando de robô, né não? Alguém programou sapecagem na mente desses três e, ó, não é de Deus não, viu? O resto dos chefes é tudo farinha do mesmo saco. E na grande jornada que é Mega Man, posso dizer que seus designs são... tanto faz pra mim. Suas lutas até são encapetadas, mas falando estritamente de suas aparências, arroz com feijão. Até agora o chefe Anubis do primeiro jogo ainda é o meu favorito, mas pode ser porque eu curto pra caramba coisa egípcia e porque ele é o deus dos mortos. É quase injusto comparar com o restante do elenco, né? Agora que eu já expliquei e dei minha opinião pessoal sobre um bocado de coisa desse jogo, gostaria de chamar sua atenção pro título do vídeo. É sobre conhecimento. Eu reclamei que isso aqui é difícil, reclamei que as fases são cheias de espinho e outras armadilhas, reclamei das formas que só podem ser adquiridas mediante certas condições, reclamei do sistema de elfos que pode acabar bloqueando a Ultimate Form, reclamei da Chain Rod, que é uma merda indiscutível e eu vou morrer em cima desse túmulo, reclamei. Só reclama esse youtuber matraquento dos infernos, que cara chato, viu? Boa parte disso tudo que tanto pestanejei são coisas chatinhas de descobrir sozinho, ainda mais se você não leu o manual que vinha com o joguinho na época, coisa que, honestamente cara, nessa era digital ninguém vai fazer. 02 vai te dar uma primeira jogatina tão dureza, se não talvez até pior do que o primeiro título, que pra muitos ainda é considerado o ápice de dificuldade dos 4 games. E olha, mesmo zerando o anterior 4 vezes, ainda passei poucas e boas aqui. Mas ter o conhecimento da campanha, da localização dos espinhos, de qual ordem ir em cada fase, das fraquezas dos lacais e dos chefões, tudo isso mudou bastante a maneira como eu me aproximei e aproveitei essa segunda aventura. Talvez até mais do que no primeiro jogo e mais do que em qualquer Mega Man que eu joguei até então aqui pro canal. Aquele chefe que eu achei tão difícil a primeira vez, só prestar um pouquinho mais de atenção no padrão dele, ou apelar pra fraqueza. Aquela parte arrombada que tem um teto cheio de espinho, pra que passar trabalho, cara? Só tomar esse atalho. Aquele desafio de plataforma que exige saltar sobre a morte usando a corrente, não precisa usar a corrente, bobão. Um dash bem feito evita toda essa parte. Tá dando pouco dano no chefe? Lembra de farmar o golpe carregado e de usar o sistema de prioridade de hits pra macetar ele rapidinho. Tá tomando muito dano? Agora tem sub-tanques nas fases. Pelo menos 2 podem ser coletados sem usar elfos, o que ajuda muito nas partes mais difíceis. Uma fase tá parecendo desnecessariamente arrombada, tenta uma aproximação com uma arma diferente. O escudo bloqueia balas e atravessa paredes, a corrente pode puxar inimigos e caixas para te proteger, e o revólver é perfeito para lidar com as coisas a longa distância. Experimenta um pouquinho. Tirando as mortes instantâneas, que inevitavelmente acabam sendo decoreba, quase tudo nesse jogo tem uma ou até mais soluções para o jogador passar com tranquilidade. É um jogo que recompensa bastante experimentação, o que faz jogatinas subsequentes serem muito mais divertidas. Claro, isso não é exatamente uma crítica muito elegante. Ei, conhecer e ficar bom no jogo deixa ele menos frustrante. Top 10 youtubers, hein? Mas, cara, convenhamos, Mega Man não é um jogo que tu joga uma vez só e pronto. É um negócio que tu vai jogando de novo e de novo com o passar dos tempos, graças à brevidade da campanha, as músicas e a jogabilidade extremamente precisa que dificilmente é replicada no mercado. Você vai encontrar desgraceira aqui, não me entenda errado, isso é verdade, vai encontrar e pronto, mas não tem nada que se compare com, vamos dizer aí, Mega Man X6. Tu não vai ver isso aqui em 02, é isso que eu quero dizer. É um jogo difícil e desafiador, mas a dificuldade está bastante atrelada no teu conhecimento e não em elementos aleatórios ou em level design maligno. Nem toda fase é perfeita, mas é um jogo bastante divertido de dominar e boa parte da frustração vai embora com o conhecimento de algumas coisinhas bastante básicas do kit do zero. No fim do dia, o que eu quero dizer é que a minha primeira jogatina disso aqui foi meio zoada, mas as subsequentes foram consideravelmente mais divertidas. Fator replay que eles chamam, né? Ter o conhecimento de boa parte das particularidades de 02 fez o jogo devagarinho subir no meu conceito. Comecei mastigando pedra e terminei apedrejando os outros. E olha, no fim do dia, isso aqui ainda é Mega Man, cara. Ainda vai ser um jogo que controla bem, ainda é um jogo onde você vai atirar ou cortar capangas, vai pular na parede e vai engolir bolotas gigantes de energia que corrigem seus erros durante a fase. São poucos os jogos dessa franquia que dá pra chamar de desinteressantes ou ruins. Quer dizer, tem o X7, né? E se mesmo o
X6 com toda a pilha de tosqueira presente ainda consegue divertir o mega fã mediano em jogatinas subsequentes, quem me dera esse cara, né? Mas, sabe o que é triste? Mesmo finalizando 02 4 vezes, eu não sei se eu volto a jogar esse cara aqui tão cedo, tá? Não porque ele é ruim, gastei mais do que meia hora, 40 minutos aqui falando que esse treco é bom com um outro sisteminha mal pensado. Meu problema no fator replay tá presente numa parte até que não tão grande da campanha, mas notável o suficiente para ser um pé no saco em jogadas subsequentes. A história. 02 não tem uma trama muito superior em complexidade ao que vimos anteriormente. O protagonista se encontra novamente com seus colegas de resistência após gastar um ano no deserto e agora tem que dobrar o joelho pro novo pateta que dá ordens no lugar, o tal do Eu Piso. Somos enviados em missões secundárias, quase que propositalmente para ficar fora do caminho do cara, lidando com pendências menores enquanto ele prepara um bocado de animados soldados para irem se matar numa operação suicida, a qual Zero insiste ser uma má ideia. Como esperado por alguém que já viu um bocado de batalha e guerras no passado, tudo isso aí vai pela cucuia e o tal do Elfstein se coloca numa corrida atrás da recém-teorizada Dark Elf, uma poderosa arma criada pelo nosso amigão X para finalizar a Guerra dos Mavericks, a mesma que a gente pelo menos dá pra ter uma ideia do que andou acontecendo por trás nesse meio tempo todo. Inclusive, Ciel é obrigado a abandonar seu projeto de pesquisa de uma fonte de energia alternativa que finalizaria toda essa briga boba que tá acontecendo para então retornar para sua posição como líder da resistência, algo que ela nunca deveria ter deixado de fazer, mas que também é compreensível visto que a garota é uma cientista e não uma milica. Se Zero tivesse ficado pelas redondezas, sabe-se lá se eles precisariam do tal do El Piso, né? Eu gosto que a garota tá tentando maneiras alternativas de acabar com a guerra atual, favorecendo todos os lados. É altruísta, compreensível e bem diferente do que qualquer líder mundial faria hoje em dia, né? Após os eventos do ataque falido, El Piso enlouquece e foge, buscando achar a câmara onde a tal da Dark Elf está selada para poder usufruir de seus poderes proibidos, seja lá quais forem eles. Cabe ao Vermelhão e sua equipe correr em seu encalço tentando impedir que a desgraça se alastre. Obviamente, isso não dá lá muito certo. O fia da mãe inclusive manda um telezap pra base da resistência só pra rir da cara do pessoal, falando que chegou no núcleo mais profundo de Neo Arcadia, onde a Dark Elf se encontra, e pior, onde o corpo do X original tá localizado, o mesmo que fala com Zero via telepatia, ou sei lá que porra é essa, bobres eletrônicos que cortam até o metal mais duro e programas de computador que afetam até mesmo a realidade, mas a porra da comunicação não é muito melhor do que o sinal da TIM num dia de chuva. É bobeirinha pra criar drama, né? Como esperado do nosso azulão, o cara não vai entregar a Dark Elf sem resistência. Não é porque o seu corpo está dormente que esse vai ser facilmente derrotado. Ele inclusive tem tempo pra mandar uma mensagem de socorro pra equipe apontando sua localização. Não era mais fácil ter feito isso logo desde o começo, porra? El Piso deixa bem claro que ele vai atrás desse negócio e não é como se o X não soubesse dos BOs que estão acontecendo por aí. Ele aparece múltiplas vezes na campanha e podia muito bem só passar o endereço pro Vermelhão se precaver. Famosa história que só acontece porque ninguém se planeja direito, né? Mas fazer o quê? Vai ver, ele tem medo que isso possa acabar vazando pros inimigos ou acha que só ele consegue fazer essa tarefa, bem nível Batman mesmo. Seguimos até o lugar super secreto, tendo que passar por diversos templos diferentes para encontrar os nossos queridos admiradores. Tô falando dos três patetas que sentem tesão em apanhar pro Zero. Mas, ó, devo dar o braço a torcer. Harpuia, que previamente salvou a gente lá na abertura, tenta oferecer resistência ao plano de El Piso, que conseguiu coletar a Dark Elf e agora planeja acordá-la. Lutar contra o cara não dá muito certo, a gente já sabe que o Verdão é um bucha mole que consegue ser lupado com a própria fraqueza, mas eu aprecio a tentativa pelo menos. Na verdade, eu gosto bastante da demonstração de honra que Harpuia mostra aqui. Ele pede para que Zero mate ele antes deste ser controlado, e mesmo após a batalha, o garoto confia que o Vermelhão vai dar conta do recado. Subiu bastante no meu conceito, mais do que a pentelha motorizada e o calvo de canhão. Seguimos pela famosa fase de Boss Rush, que definitivamente é mais difícil do que a do jogo passado. O número de vezes que eu tive que repetir essa jossa quando tava tentando ranquear só pra depois descobrir que esse salto tudo aqui eram puláveis sem o gancho mequetrefe fez meu sangue esquentar, mas já disse um youtuber aí, né, cheio de argumento fuleira, é sobre conhecimento. Aqui temos um reencontro até que legal também. Numa das fases mais chatinhas do jogo, encontramos um besourão bastante familiar, que é irmão do bundão que enfrentamos em 01. Nessa fase de Boss Rush, eles unem suas forças numa batalha bem legal, que com certeza vai te pegar de surpresa na primeira vez, ou na quarta. Quase botei um ovo até entender o padrão desses canalhas. Feita a Boss Rush, é hora de finalmente encontrar El Piso, que perdeu completamente a noção do que é o certo e o errado. Enlouquecido e com sede de poder, o cara maceta o corpo de X, o qual está servindo de selo para manter a Dark Elf aprisionada. E nesse processo, o garoto acaba lentamente se transformando nessa coisa horrenda.
lentamente. Vamos lá, fio, não se demora tanto pra brincar com dois bagos aí, vamos lá. Feita a transformação, enfrentamos o chefe final mais fácil da franquia Mega Man inteira, se pá. Pensa num bicho pateticamente previsível em tudo que ele faz. Seus ataques são extremamente telegrafados e a maioria deixa o cara aberto o suficiente pro Zero fazer a porra da conga atrás dele antes do cara se recuperar. Nem a segunda forma oferece muito desafio, apesar que ela tem que ter um design bacanudo também. Com El Piso derrotado, ouvimos suas últimas lamúrias, o qual esse mostra arrependimento por suas ações no decorrer da campanha. E aqui, eu até quero tirar aí um momentinho pra falar que eu não completamente detesto esse cara. Pelo menos não antes da metade do jogo. El Piso era um Zé qualquer antes de toda essa lorota de Guerra dos Elfos e coisa do gênero, e dada a oportunidade oferecida pela falta de Zero, esse é elevado pra uma posição de comando. Dá pra ver de cara que é inseguro e esconde seus medos nessa fachada orgulhosa que é apresentada pro jogador, mas eu genuinamente acredito que ele queria ajudar a resolver as coisas. Pelo menos antes desse ser corrompido pelo desejo de poder oriundo da tal Dark Elf. Quando a sua operação tão planejada dá errado, ele mostra genuíno arrependimento do que ele fez, o que dá pra simpatizar. Um líder de uma resistência de soldados precisa ser alguém com punho de ferro pra incentivar as suas tropas, e ele tentou fazer isso da melhor maneira possível. Pelo menos na questão de incentivo, deu certo, visto que o pessoal parecia até ter um certo respeito por ele. E não só isso, El Piso é confrontativo com Zero também, mas ele não subestima suas habilidades, e sabe que o espadachim é um membro valioso para a resistência, agradecendo-o após o final das missões e sendo educado em boa parte dos diálogos. É uma genuína pena que o cara só é diluído em eu quero poder, igual todo vilão semanal que a gente vê nessa série de jogos compridas. Enfim, Zero troca uma ideia com X, que assegura que a Dark Elf foi criada com um propósito nobre de salvar o mundo, mas que foi corrompida por um tal de Dr. Well, Dr. Veil, eu nunca vi mais gordo. Visto que tem um epílogo preparando a gente pra 03, não duvido que vamos encontrar esse figurão logo logo. No fim, yay! Certamente isso aqui não é uma narrativa muito complexa, gente. Mesmo com a adição dos diversos NPCs, de mais eventos na história, de um computador que te regurgita a fofoca do passado e mais um bocado de outras coisinhas, a história de 02 é quase um interlúdio, uma ponte entre um início conturbado e um evento maior. Claro, a introdução da Dark Elf, o desenvolvimento da guerra, os acontecimentos específicos com os personagens, tudo isso é importante. Mas a história em geral passa bastante a sensação de preparação mesmo. Estamos para ver algo maior que provavelmente vai chegar no próximo game. Além do mais, sempre vale apontar que existe o radiodrama de Mega Man Zero para quem quer se enriquecer ainda mais nesse universo. Personagens ganham ainda mais desenvolvimento por lá e é sempre um extra bacana pra galera que tá aí interessada em se envolver ainda mais com as aventuras do Vermelhão. Uma pena só que eles não tenham incluído esses negócios traduzidos na coletânea. Agora, se você prestou atenção no que eu falei antes e não só deixou o vídeo que eu levo tanto tempo pra editar aí na tela do seu segundo monitor ou no fundo do seu celular, ó, tô de olho, viu? Vai lembrar que eu não volto tão cedo pra esse cara aqui por causa da história. Uai, ela não é ruim, Master. Você mesmo falou que claramente tá rolando uma armação do terceiro jogo e pra padrão de Mega Man isso aqui tá ótimo. Então, eu concordo com você. Meu problema de fator replay com isso não é nem a história em si, é o fato que, pelo menos através da coletânea, você não tem jeito nenhum de pular essa jossa. 02 tem bastante ceninha, diálogo, conversinha fiada, cinemáticazinha com arte esmagada, transformação e mais um monte de pequenos blá blá blás que vão dando nos nervos toda vez que eu iniciava uma nova jogatina. Na minha quarta passagem por aqui eu tava afundando o botão de start, sempre em vão, tentando pular a introdução desse loiro papa prepúcio ou das provocações dos capangas de Neo Arcadia. E sabe o que me surpreende? A função para pular diálogos existe por aqui. Na sua segunda jogatina dá pra você pular a abertura do jogo. Olha lá, plim! O problema é que a abertura é a única coisa que tu consegue pular. Os caras programaram a porra da função pra tu usar uma vez só. Qual é, velho? 02 é uma boa sequência que corrige parte dos problemas que eu tinha com o primeiro jogo, mas eu não diria que ele é necessariamente um salto gigante pra franquia. Se tu já jogou Mega Man, seja a franquia clássica, Saga X ou o game passado, vai saber mais ou menos o que te espera por aqui. E esperar, eu não gosto muito não, viu? Ainda mais sabendo que o terceiro e quarto jogos finalmente adicionaram a função de pular cenas, e de brinde, pelo que eu já li por aí, são melhores do que o 02. Deixa que eu vou verificar por conta própria, mas fofoca, né? Poder pular diálogos faz jogatinas futuras ficarem bem mais tragáveis, e essa é uma crítica que eu aplico para praticamente todo jogo que tem um bocado de texto e nenhuma maneira de evitá-los, ainda mais se não fosse lá um RPG ou algo assim. Pô, mano, até Metal Gear, que é falação 2, te permite pular cena, velho. A série de jogo onde o Kojima gasta 20 minutos pra te explicar por que vai rolha numa garrafa de vinho, não custava ter aproveitado a função da
abertura pro restante da campanha, cara. Não custava mesmo. E é engraçado o contraste, sabe? Passei boa parte dessa análise dizendo como esse jogo melhora em jogatinas subsequentes. E ao mesmo tempo, é um saco ficar começando a campanha de novo, porque tem blá 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 demais que não dá pra pular. Imagino que emuladores ajudem nessa hora, visto que tem como usar a função de aceleração, save state e outros afins. Dependendo do caso, há uma chance até grande de que a minha próxima visita aqui seja lá no MGBA, e não aqui na coletânea, só pra evitar de ver a introdução arrastada, ou eu piso brincar com as bulicas roxas dele. Vai logo! Mesmo assim, usar essa versão não é de todo mal. Jogar com a opção casual vai te colocar na Ultimate Form desde o começo do jogo, e fiz minha quarta jogatina, em japonês, usando Save Assists, algo que facilita muito certas partes, sem necessariamente trivializar o desafio delas. Se você é marinheiro de primeira viagem, até recomendaria usar essa opção. Os checkpoints mais generosos ajudam bastante a evitar o estresse, e é uma boa maneira de testar a estratégia sem arriscar tomar um game over ou perder ranks gerais. Após finalizar a campanha, o jogador pode começar um save no modo difícil, mais ou menos como era no jogo anterior. Eu tentei e fui até o final. Vitória! Yeah! Buscando coletar e farmar elfos no meio do caminho. E ó, honestamente, não foi de todo mal. Pelo menos não depois de um tempinho. Zero fica limitado apenas ao seu golpe básico de sabre, mas pode contar com a protoform que vem de brinde nesse modo, te dando dano aumentado em troca de reduzir sua defesa. Você obviamente fica ainda mais frágil do que já é, mas em compensação, acerta tudo com extrema tranquilidade também. Dá até pra continuar usando as fraquezas dos chefes carregando o escudo com algum elemento. E olha lá o dano que isso aqui causa, cara. Como você ainda pode usar elfos, acabei farmando os que dão vida e sub-tanques, e minha carcaça ficou bastante parecida com o que eu tinha no jogo base. A partir desse kit completo, o resto foi super de boa e deu pra zerar tranquilinho. Agora, eu tenho certeza que meter um Hard Mode Rank S deve ser equivalente a tentar furar pedra com um palito de dentes. Eu não quero nem passar perto de algo assim. Boa sorte pra quem tentar, viu? Também dei uma olhadinha rápida, bem rápida, nada de muito profundo nessa parte, no script em japonês pra ver se tinha aí muita bagunça. E não achei nada muito imediatamente distoante do que a gente vê na versão americana. É mais ou menos a mesma coisa do jogo passado. Maneirismo de personagem, seriedade dos diálogos e, principalmente, nomes. El Piso é chamado de Elpis em japonês, um nome um pouquinho mais fácil na língua e que significa esperança em grego. Coisa que casa com a ideia desse cara servir de luz pra um bando de soldado desorientado. Pois é, cara, ciel é céu em francês. Não se espera muita sutileza nessa parte, visto que essa série começou com literal rock e roll pros personagens principais. Enfim, depois que você zera, não tem lá muita coisa pra fazer, além de tentar jogar novamente, algo que eu altamente recomendo você fazer se quiser extrair mais coisinhas daqui. Uma segunda jogatina buscando ranquear, testando novas armas e aproximações vai te mostrar que 02 tem bastante a entregar, bem mais do que o primeiro jogo. Ele é mais difícil, mais complexo, mas te entrega mais maneiras de personalizar a sua própria jogatina, o que é bastante bem-vindo para uma saga que já é conhecida por ter múltiplas armaduras, múltiplos personagens e por aí vai. Mesmo sendo lançado em ano de X7, um jogo tão completamente detestável que devia virar nome de doença, 02 mostra que Mega Man ainda estava dentro do ringue, pronto para trocar porrada. Apesar de não ser a melhor coisa que eu já joguei no GBA, afinal, isso aqui não se chama Castlevania Area of Sorrow, esse carinha prova que a base criada no jogo passado funcionou e que cada novo título vai trazer melhorias significativas. Já tô salivando para começar a sequência, a qual muitos dizem ser o ápice dentre as 4 aventuras. Vamos ver agora o que nos espera no mais popular jogo da saga Zero. Fala, meus queridos e queridas, espero que tenham curtido o vídeo e desculpa a leve demorinha em mandar ele pro ar também. Pensa num bichinho difícil de colocar em andamento, viu? Escrevi e reescrevi diversas partes tentando... Interessante. O vídeo dele é bom, mano, boa análise. Eu gastei sei lá quanto tempo nisso aí. Jantex Vazex. Can you... Oh, it's you two. Oxe, mano, a cutscene retrocedeu? Como? Huh? I know... Yes, you did... might I ask... Oh, I... You work here... Oh, what's the... Do as you please. I finished all my...
Isso é impressionante pro lado ruim da cutscene ter I wasn't retrocedido, making velho. that stuff. She thinks. We're good. Odette's out of earshot. I'll lock the... Confidential. Whoa! Relax. The president's reply sent this. You told me last, but ever since everything about... I wrote a letter to the... Of course, it's still your decision whether you want... Well, still. So, that stuff. Anyway, members tip because of this. After all, Beyond the freedom. In short, there's a code of I tried reading it 5 or. Great. Dagaran took then. Just a Like, by the way, But, and then, what did he expect? I had to juggle things around just to get him a hefty. yeah, meeting Chuganov in person has definitely been a disappointing experience. Oh, you probably don't know who we're talking about, do you? Chuganov was that older guy you were sitting next to today. I'm sure he didn't make a great first impression on you either. To the citizenry, he's a family man and a kind boss. But our interactions with him tell a very different. Take the ticket situation, for instance. I've actually gotten him a private not to mention that he's never paid for a single one of his tickets. And another thing, if he's such a big family man... Calm down, Vodyanitsa. If you won't do it the easy way, we'll have to try the hard way. But first things first. Here's your application form. Go ahead. A minha raça é gemas essenciais. Minha mãe disse pra tentar. Looks like I'll need to make a... Alright. Now that we're official... Recently, we've done some recon work at the Iskra manufacturing plant, which pretty much confirmed that their energy consumption is way beyond the legal limit. All we need now is some direct evidence to present to the Vetcha, so we can That way, the Kresny Crystal can be allocated to where it's needed. I was hoping he might let slip during one of our chats, but I'm meeting another regular theater goer tonight. Mitya. But Valeri's here too, and he's probably looking for me. Don't you worry. He must know how to dodge Valeri, or he wouldn't be showing up on time for every performance. Mitya is a renowned energy expert. Although the authorities should also... We're not allowed on site, but yeah, so still... What do you think? Sound like something worth your time? Okay. In that case, he's a huge fan. Sure. Don't worry. Okay. Everything. Voltar pra sala.
Vou ir na guilda dos aventureiros. Eu vou ir na guilda dos aventureiros, resgatar o que eu perdi. É só uns 20 geminhas, eu acho. Add Astra. Thank you for complete. Add Astra. Ah, então o nome da lenda local é Bungie. Zarceri. Pô, isso aqui é muito difícil. Essa velha animada. Ludwig que foi um filho da puta. Esse aqui também foi. Tenho pesadelos até hoje com esse slime prismático. We come here often, so we shouldn't stand out. Let's sit here. Now, it's up to Vodiani. Mr. Metia! Over here! Oh, sorry. I got a little held up on my way here. Now we have even less time than we planned. Go ahead and order some snacks and drinks. Whatever you like. You're really pressed for time today, huh? No need. I've already had to decline your invitation. Well, it's very kind of you to make time just for me. I'm not too sure, to be honest. But Snezhnaya is full of weird and wonderful things like that, so people tend not to bat an eye. I'm sure the same will go for the Eye of Grey and Paimon. The reason I invited you out for tea and a chat today was to get some feedback from a true fan of— Well, I genuinely have nothing bad to say. No matter, maybe it's because the more times I listen— Thank you! I'm delighted to hear that! Oh, yeah. Hey, what's with you? I'm just praising a good performance. I always used to find that such a bleak and lonely song. But the more you listen, the more you realize that it's not as cold and nihilistic as it appears. When you really dig down into it, there's a certain level where you're Wow, I'm impressed. Still, Beneath the Frozen River wasn't— Oh, really? But— Almost. Oh. I didn't sing that one today either. My voice wasn't quite up to it, so— Oh. Sorry, Mr. Metia, but you were at the theater today, yes? Of course I was. Remember? So, what did Odette sing today? Elegy of the Snow-Winged Goose, of course. Correct. You find my singing boring, don't you? That's why you don't remember a single song. No, that's not it. All right. I'll be straight with you. I enjoy watching your shows because the exquisite performances stimulate the mind. It always sparks some inspiration for my research. So, whenever I get stuck at work, I come to the theater for a change of pace. Odette's dance during the Elegy of the Snow-Winged Goose today was simply incredible. That look of sheer defiance in the— Not that I made a ton of progress in the grand scheme of things. So what you're saying is, you didn't listen to my— Unfortunately not. I'm sorry. Seems like things are getting a little awkward. Metia just stepped into a conversational— this meeting was— It's fine. I suppose this is— don't let it bother you. She's showing a lot of restraint. Well, I'll be sure to let— Please don't say that. I know. I'm sure some people— Fair enough. I still— But you know what I really can't stand? Oh, yeah, 100%. There are— Event box tickets only, premium drinks.
even the right to Well played, Vodyanitsa. Seems like she's harnessing her. Now that you mention it, I've interacted with that guy before. Yeah, he couldn't care less. What's the big deal with that factory? Oh, really? Yep, the things people are Project Stuja, if the rumors are true. Interesting. So you've heard about it too? What? So... Who knows? The Rooster's been coming down on us hard lately, demanding that we track and trace every single batch of Crystal. Yeah. Even though there are no restrictions on Crystal trading, the poor will wind up freezing to death if we let the rich. Looks like we'll need to arrange an investigation into the Iskra manufacturing plant. I never knew you kept up with current affairs beyond the theater, Miss Vodyanitsa. Most Fae in your position have long been indifferent to the plight of humans. Well, those of us who choose to live in human cities are naturally going to pay. I'm just surprised to learn that even someone with as much experience... This is it. I'm sure Mitya can sense on some level that she's fishing for information. But since their conversation is... It's stressing me out too. If I'd only... Oh, so your work is related to Project Stuja? That's right. The Armory Palace needs a brand new energy source. Not the power of the Light Realm, and not elemental energy. Right now, the only thing that meets the requirements is the power contained within stellar linchpins. But harnessing that power is costly. Each step of the process requires enormous amounts of Kresnik crystal. Progress has been painfully slow, and the team is getting burned out as time goes by. Sometimes... Could it be that this new energy source has side effects? No, it doesn't affect us, because the energy is used for... Okay, I got it. Stop choking me. I think we're all just exhausted. We've been working ourselves to... Seems like I owe you an apology. Don't worry about it. I count myself lucky, to be honest. I don't envy the people who work closely with the Tsaritsa herself. So they're trying to develop a completely new kind of energy. Yeah, censored by a scarf. Oh, dear. It looks like my time is up. I'm so sorry. We ended up barely talking about the theater. That's okay. It was a pleasure to... Let's make up for it next time. We touched on some confidential issues today. I'd be grateful if... That could have gone worse. Nice job. Why was Mitya in such a hurry to... Sorry, routine inspection. Okay. So he wasn't rushing to get back to work. He must have calculated... One of the main duties of the Special Assignments Battalion is to ensure that important figures stick to their... All right, time for us to get going too. We'll settle our check too, then. Oh, hello there. Mr. Mitya paid the check before leaving. He also asked me to pass on a message. He said it was an honor to share... Wait. So he knew we were here all along? Maybe his work isn't confidential after all. Vodyanitsa... You're back! Here pretty early today. Paimon was just gonna mention that. Still, there's some good... It's like there's some kind of mysterious power affecting. She only started feeling this way. That's right. The Armory Palace needs a break. Could that have something... What is it? You're making that face again. So, they're trying to develop a new energy Well, Mitya denied that the energy they're researching has any. But even so, those are completely different symptoms from Paimon's. It's pretty faint, so it's kind of hard to tell. But if that... Sure, Paimon's with you there. But how, though? The robot only has a... Oh, great point! They argue about Project Stuja every day. Good idea! Oh, yeah. This one seemed right up your alley.
Alosha replied. He says that we won't be able to speak at the Vetcha, but he can arrange for us to attend as visitors. Time to get ready. Then head to the Snezhnograd Vetcha. In the days when the elite stars ruled. Ah, mas já? Miss Vodyanitsa, prima donna of the Korolievsky troupe. What is... Sorry, I'm not taking interview. Oh good, you're here. The session's about to begin. Please wait, Miss Vodyanitsa. Could you introduce me to your new friend? In summary, the energy management commitments made for the outgoing period have been delivered upon. Furthermore, both the production and consumption of Kresnik Crystal show the relevant agencies have assessed the present circumstances and determined that the status quo can be sustained. It should also be noted that while the recent blizzards have led to a significant increase in people's energy expenses, this is strictly a short-term Her Majesty the Tsaritsa is giving her full attention to this matter. A financial report on disaster relief is also present in this report, courtesy of Pantalone. They cover the same old ground every single time. There's a general lack of trust. People aren't seeing any tangible benefits that affect them directly. Of course, none of that will be reflected. Yeah, if it weren't for these hard copy documents, I could have at least made something up. Oh, don't mind me. I'm just out here trying to hit my interview quotas. Bring out the Kvass. Ever read it? Best-selling newspaper in town. If I remember correctly, you guys don't even have a sales permit. Okay then. Best-selling street stall newspaper in town. Still counts. Order! We will now open the floor to the representatives. Snezhnaya has a long tradition of treating members of the Fatui armed forces and their dependents, but recent surveys shows that Fatui families in remote areas have access to... It's been said many times before, but it bears repeating now. There needs to be a clear... Perhaps you wouldn't need to keep repeating yourself if you would hear me out for once. You appear to treat resource allocation as a simple function of production and population. And do you even know how long it's been since Snezhnaya last conducted a census? If I knew the answers to questions like that, I'm sure I'd be a very wealthy man. And I doubt I'd be going by child. I'd like to bring the focus back to the specific issue I raised. Or do you...
It's easy to be a critic when there's no accountability. Defeat the ringleader and all other problems will magically resolve themselves. But in case you aren't aware, not one jot in my report would change whether Project Stuja continues or not. So you have no intention whatsoever of finding a solution to this problem? On the contrary, Child opened by speaking up for the armed forces. Regrator struck back with style and a war of words ensued. Our reporter was live on the scene to get the audience's reaction as it all unfolded. Who do you support? The people have spoken! Now you see why they don't have a sales permit. However this reporter wants to spin things, I haven't forgotten that Tartaglia was representing the Northland, so surely their relationship can't always have been this strained. You two are getting off topic. Mr. Pantalone. Oh, please do. I'm more than happy. Crystal distribution policy undergoes modifications with each new period. The ultimate goal being to find the most but I fear many may have been misled on this topic by extremist activists. The most recent reports all point to Snezhnaya's resilience and adaptive to make drastic adjustments without first considering the risks would likely do more harm than good. It would be a waste of the hard-won experience we've gained to date. Renowned scholar of finance, Arapov spoke up to clarify the fiscal logic, clearly alluding to social organizations like the Rokot in his words. With the notorious Lelek still active to this day, should the Rokot be held responsible? No. She's just rephrasing what Mr. Pantalone said. The Rokot are the critics he accused. As for Lelek, you won't have heard of him yet. Ending Project Stuja has become an obsession for him. Unlike the more decent ones among us, he believes that votes in the Vetcha, so whether it's threats, coercion, or bribery... And since we're already on this... Well, whatever the story is, his act... At least someone here wants to take this discussion seriously. I think it would be easiest to let the Fatui handle it, since they're already in charge of Crystal shipments anyway. Whatever you need, you can ask the Fatui to look into it for you. In terms of supervision, I think the Druzhna would be a good fit. I will be happy to take a note of your suggestions and present them to Commander Vesna for a decision upon her return. The Commander has always taken a keen interest in project... Let us refrain from jumping. My apologies. There are numerous issues to address here. Nevertheless, I support drafting a In that case, I'd like to share one thought before the proposal is drafted. The issue of time sensitivity was raised just now, which I presume relates to the official report. In fact, the Energy Commission already That's a good idea. I read every issue of Sviet Be that as it may, does no one see an... Not if they are used purely for reference. So long as we have the report from the Northland Bank's headquarters to corroborate it, no one will be able to fool me. Very well then. It appears that this arrangement is acceptable to all parties. Yeah, sounds good to me. The members reached a provisional consensus on the issue of improving treatment for Fatui soldiers. Today, the prima donna of the Korailievsky troupe attended a session of the Snezhnograd Write anything like that again, and I'm revoking your permission to interview the troupe. Got... Caralho, fofoquinha. Porra. Now then, if there are no further contributions from the... Hey, check it out! What made him vote against? The votes have been tallied. Those in favor of continuing... That was too close. The margin has shrunk yet again. Chuganov... I'll bet Lelek is behind this. I wonder how Pulcinella will respond this time. Chuganov. Yes. Go, Lelek. Once Project Stuja is defeated, our unwavering support at Bring Out the Kvass will finally... In accordance with the result of this vote, Project Stuja, we debate only for the greater glory and solidarity. The session...
Ah, que pena, achei que ia dar pra sentar aqui, igual que a música de Fontaine. Rev the engines! Incinerate! Meio meme que a habilidade da Malvik que ignora a física. I have to say, I really wasn't expecting Chukhanov to vote against Project Stusha. Well, in principle, Snezhnaya, as we heard, Project Stusha is basically just a resource distribution framework that requires everyone to cut back during. But even if the policy got cancelled, the Tsaritsa's energy needs wouldn't suddenly go down. The extra demand from the public would have to be filled. I got a letter from Mr. Mitya just before. In a situation like this, once the rooster receives the report, he'll order the. But that's a week-long process, and thus didn't make it onto the Vetcha agenda. Exactly. I was originally gonna try and flip him after he received notice of the official sanctions. My plan was to convince him that the whole. Rather than just sit back and take the hit while his factory stopped production, he'd be better off voting to end Project Stuja. At least that way, no one else would be able to make any money either, because all the factory. But now, he's already voted against it, which means someone must have used more forceful means to change. Yeah, no one knows why Lelek. Lelek must. Maybe my next step should. Oh, right. What are your plans? Hey, comrade. I didn't take you for a political. Greetings, Harbingers. I just happened to have some free time today. Ah, Odette must have introduced you. Looks like you two are getting. I'll leave you to catch up. I should head back to the. Sure. Break a leg, and all. Thought it might be fun to check out the Vetcha, did you? Things are never that simple with you, Traveler. There's no way you're here for kick. Oh, yeah. To some, he's a captivating. No one ever thought that some anonymous nobody from the Rokot could cause such a stir. Huh? You want to look into Lelek? Then I'm sure his days of anonymity are numbered. Fine by me, I guess. If the Traveler actually manages to expose Lelek, it'll be doing Pulcinella a favor. In return, it seems fair to let him in on what we've learned so far. My thoughts exactly. Head back to Glupov and grab the files on Lelek. It's easier to just pull the records than go through the rigmarole of getting the Traveler a visitor's permit. As you command, child, sir. In that case, since we're going to be waiting in... Esse One chá preto common tá thread muito among the many laranja. incidents Lelek has been involved in is that his modus operandi is to silently infiltrate the scene and leave a threatening letter behind. But neither the letters nor the crime scenes ever yield any clues to his identity. So all these files have to offer are short statements by the people affected. If nothing else, it shows we're dealing with a trained professional who's versed in counter surveillance. Yes, and to that point, he often strikes in highly secure locations. Somehow, Lelek slips right into their rooms without making a sound. If he can get in and out undetected, it means he can strike without. It's hard to believe that a human being could pull this off flawlessly every time. So they switched the focus of the investigation to Faye. Unfortunately, careful, don't underestimate me. Although truth be told, I'd probably find it hard not to. We haven't ruled out the possibility of Lelek being human. It's just... there can only be a handful of people in all of Teyvat who'd fit the profile. No, not as strong as me. You'll never find the culprit with criteria like that. Let's go with... oh, there's no denying that Master is strong. But He's just trying to find a reference point. Stop getting fixated on who's stronger than who. But that's the most important thing. In my opinion, anyway. Odette? Yeah. Except she's Fatui, so the likelihood of her working against us is pretty low. But yeah, much more. No, wait a moment. Maybe we should interrogate. What do you mean? Her Fatui identity doesn't necessarily exonerate her. And when you think about it... Plus, she wouldn't need to be such a pro at covering her tracks. She'd already know where the Fatui will be and when. Oh, yikes. I was just thinking out loud. Still, what reason could Odette possibly have? Arlecchino would be the best person to ask.
She knows Odette best. Unfortunate, Rosaline used to open up to her in private about her. As I'm sure you can imagine, Arlecchino is quite a lot better with children than Rosaline was. She gave her some tips on how to handle the situation, and Rosaline managed to reach a settlement with Odette before leaving. Beyond that, I don't know the details about that side of things. The reason being, her father passed away during the early stages of the project. That was back before it had been named Project Stuja. The more you know. Rosaline was always so self-centered. I never understood why she started paying so much attention to Odette. Odette's past is no secret. Her father was a fetus and her mother was a very famous ballerina. On the surface, it looks like she followed right in her parents' footsteps. After her father passed away on a mission, her mother was overcome with grief. Odette was only interested in ballet at the time, but this tragedy left the family with both bred per capitanos policy. Family members of Fatui who died in the line of duty had to be. So, regardless of how Rosaline may have felt about it, it fell to her to resolve the issue of Odette's family's livelihood. In the end, the solution they agreed upon. Right, because the alternative would have been a one-off compensation payment, I guess. Still, she must have had mixed feelings about it, right? It's just a theory, a possibility. But as a motive for Odette, that said, I have no idea where Odette's head. Plenty of people were on bad terms with Rosaline. I have no intention of yes, but there's— Yeah, back to— Funnily enough, Tonya and I had actually made plans to go to the theater tomorrow to watch Odette's rehearsal. Unfortunately, thanks to this, which means you can go in my place. No point wasting the— Spirit Seeker. Quite the classic ballet. But Odette's been practicing it diligently, and it's finally ready for— Tonya's excited for it too. She's I've actually seen it several times before. The story's pretty straight. It's a tale of love and regret. But when that classic melody kicks in, and the lead character begins to dance, not an easy dance to do justice to, though. I know it's always been Odette's dream to perform this piece, but I'm not sure. In that case, I think that even if she is Lelik, I'll let you take it from here. Only I had been born in a Try and stop me! You made a ton of progress. Next step is to head back to the theater and get a clear answer from Odette. Either way, Paimon doesn't get the sense that she's a bad. Maybe this is going too far, but why leave a letter when she could, well, we know there are plenty of other ways. So, if it is her, yeah. Well, no change. Yeah, I wish. If Odette is Lelik, her father was involved with the— It's hard to imagine she could have when she spoke to us as a member. Only time— Hey, look! It's snowing! Could be a time. Rapaz. Atum acabou! Acabou, Atum! Rapaz, o ritmo da história tá mais lento que o Not Cry, mas tá interessante.
vou rodar na arma da Odete. Faz essa última giradinha e eu já vou terminar a live. Full throttle! É, pessoal, vou terminar a live por aqui, mano. Já deu pra fazer o que tinha que fazer. Ó, mas no primeiro ato da história deu pra terminar em live. Eu tô esquipando umas coisinhas lá do início que eu joguei em off. É isso aí, mano. Tamo junto.